kati mwalabe ebbaluwa gye yawandiise ng'agamba nti ayagala kwogerako eri abantu bannayuganda. Kati kansooke mbasomera ebbaluwa mugiwulya bulungi nnyo nakuno kwolya. Yagambye bagenda kuwaaba, si babagambye nti bagenda kuwaaba, yes, bataddeyo omusango, no. Olwaki tebalina grounds. Honorable Tinka yagambye mwabba bubi kuba temwabala, byonna bibanyonyodde. Kati kansooke mbasomera ebbaluwa ngenda gisoma matobotobo nga nkonnyonnyola obuntu bye yawandiiseemu. First and foremost, abasajja bano bamanyira balinga enjala eruma ekiro. Museveni amanyiira alinga afunisa malaya olubuto kubanga akaduuka oba okagadde. Malaya kasita omufunisa olubuto akaduuka oba okagadde ate bagenda kukolerawa. Kati yasuse ne yekyanga tugenda kuteeka okunoonyereza, tulina kyogenda kunoonyereza, buli kimu kyawedde kyekisookera ddala. Mu kifo ky'okugenda ye ebintu bye yawandiise mu bbaluwa ye ate baakoledde ddala. Njagala tusooke muwulire ddala. Yoseeri eggwanga si gwe olifuga, njala tukkiriza eggwanga lifugwa Salimu Muhoozi, Janet na Rwabogo bakozesanga dda mekwanika Komboye. I'm here to inform the public. The country called Uganda, Uganda Limited Company, run by the family, led by Museveni, his younger brother Salim Sare, son Muhoozi Kanyarugaba, and their son-in-law Rwabogo, plus the first wife, that is Janet Museveni. They're running a company called Uganda Limited. But Museveni, if you want to know that Museveni is not the one running that country, just get the piece of the letter which he wrote to the public, then you'll get to know that he's not the one in charge of that country. First of all, just bits. Olya bulungi nnyo. Okumanyira kususse n'okulengeza bannayuganda kutya. Bwe yawandiise ebbaluwa yagiwandiise bw'ati nti fellow Ugandans, especially bazzukulu, greetings. Nti bannayuganda bannange ne bazzukulu be ababuuzaako Museveni. Njagala eggwanga limanye muzzukulu wo yazaalibwa Muhoozi, Natasha, Patience ne Diana ne Rwabogo, period. We are not your grandkids or grandchildren. Bazzukulu tuwamahiba wanvuyirizivu balinge mmuli, tetuli mu kategori eyo kubanga twawula obwongo. Ffe tetuli mu system ya sero bihogo and educate bihogo. No. Never ever call Ugandans bazzukulu because we are not among your family which lacks common sense. Under your system sero bihogo and educate bihogo, we don't belong in that family because you lack common sense. So never ever again address Ugandans that we are your bazukuru. No, we are no longer attached to you because we already find out you're not a Ugandan plus your family. Ochitegera bulungi. Onvuka nasoka mnagabo mu bazukuru. Tetuli bazukuru bajjaja waffe tubamanyi bulungi. Ochitegedde bulungi nnyo. Bwamala kubayita bazukuru mu nkola entuufu omukulembeze, you address Ugandans, not bazukuru. We are not your grandkids. I'm here to remind you. Ffe tetuli basiru. Obwongo tulina yensonga lwaki we've managed to survive for 40 years under your torture, under corruption, under unemployment. We've managed to survive until now. So you can't call us bazukuru when bazukuru are suffering. You can't call us bazukuru when you kidnap and torture bazukuru. In Uganda, as we Baganda, we love more grandkids than our children's. Twagala nnyo abazzukulu okusinga abaana baffe betuzaala kubanga ogwe musaayi omutuufu kati gwe otuyita bazzukulu bo ng'ate otuwamba otutugunye tumalizeeko emirembe. Whom are you fooling? Mpozi muli under bihogo, educate bihogo awo tuvuddewa. Kati ngisoma mu bitundu ku bitundu eyo nkwadde introduction n'agenda n'agamba the following allegations have come up. The ballot paper stuffing out in results, destroying ballot papers in Kazo, Angola, Mbogomo, Skizoni, etc. because apparently some people did not want those votes to be counted. Nayo kakugamba nti okusinziira ku byogerwa n'ebyalabiddwako okubba obululu, okumenya boxes omuli Kazo, Angola, Mbogo n'ebitundu ebirala, mbu abantu abamu tebaagala babale obululu obwo. Mukulu, you are useless idiot. Eyagula essaati emu ng'amayembe gamugambye agigule to be easy to identify in the public. That baramu barugahari.
The moment wakusambye kubayale ku kazangu ku mbogo ku kisawe kyombogo babaze box esokanga nambi tayina wakalunaka oyo musajja wona alagira bakuba e box n'amagine gakuba abantu bonna. So eyo yabadde kizibu kyafuba kizibu kyammwe. Kati kankulagene omanyi temwetaaga mazima nze njagala mugende muwe mujja tuulira. Kankulage wano bimukubi oyo wa polisi omulaba adduka n'okudduka nga bakola effumu. Wakuta video. Bakwata na video. Ebbaluwa ngenda gibasomera kasavu mpola mpola. Kati omala okusomerawo ne nkubuuza ekyo mazo kyogera nkulaza obujulizi tugenze ku part 2 ebbaluwa yo n'ogamba ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Yagambye nti okubba obululu kubadde kugenda maaso okuvira ddala mu 1961 era yeeye embeera lwaki Uganda ebadde teri mirembe. Yoseriti Bahabulwa Nyandwe njagala kutereezaamu wano mukulu. You might be old enough to convince your fellow old people, but not with the younger generation, because we understand we read history. Don't fool Ugandans as you've been fooling our grandies all along. We know how to make research and we know how you change and cook your history. First and foremost, I'm here to address this big lie. In 1961, we had just a simple election which was organized to see how the country will be governed. It wasn't a general election. It wasn't a public election. No. It was just a simple election to see how Uganda was supposed to be governed. Olungi nchiddamu yagambye nti mu 1961 wali okukobba obulwe kwatandikira bw'ogenda kugolola Moses n'okebera mu byaffe byonna tewaliwo okulonda kwa bonna bonna mu ggwanga nno. Okulonda okwaliwo kwali kwa kintu kitono nnyo kulaba butya eggwanga nkola kije ligenda kufugwamu. Nkola kije ligenda kufugwamu so tekwali kulonda bakulembeze ku mitendera gyonna. Do you copy that? Kati gobaga nti ballot stuffing yatandika 1961. No, that is wrong. Njagala omuntu onchallenging mwabefula kuno ti mwasoma mulina amagezi mulina PhD ze mwakoleranga ku online ogenda kugola Moses owabuze bonna ba political by historians bakubulire nti waliyo generation mu 1961 tiyali general election, just waliwo ka snap election kali kakumanya kulonda system kyegenda okozesebwa mu kufuga eggwange. So tezali election za kulonda bakulembeze nowhere. Tobuzabuza abantu muliko kubuzabuza abantu wano. Bwoba wayika amadinisa nga mu Janet yafuga oba Muhoozi oba Rwabogo oba musali musale tetwagala muddemu kubuzabuza abantu wano. Reference everyone. Bwoba gamba nti okutandika okubba olukwalo 1961 twafuna independence mu 1962 kati bwogamba nti bali balonda ki ekitabasobosa kulinda kutuwa independence amala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Mwali mulonda ki mu 1961 tuleke tufuna independence mu 1962 enkeera omwaka oguddako. Mwali mulonda ki mpozi bakulembeze baki
kyekyabagyisawo civic education nekibagisawo political education ne constitutional study mu university level mwazijja okuba temwagala abantu bamanyi. Nkubuuza, you wrote this letter to the public and you call us your bazzukulu. Mama nyabo tuli bazibu nnyo. So nkubuuza, you said that ballot stuffing started in 1961. But few months later, Uganda got its first independence. So, nkubuuza, kwali kulonda kwa bakulembeze ayina wate emyezi ne balonda tufuna independence kyali kibani abali wa mukulu. Tell the public. Toddamu kubuzaabuza abantu wano. Ebisule mufumba. Nako ka snap election yakaliwo. Buganda region boycotted. Mugende musome history. Buganda region ya boycottinga ka snap election zakakaliwo akali Buganda mugende bisumujjaga Lumbuye mu bintu bino bigeroda. Buganda ya rejectinga aka snap election yakaliwo yabigaana. Kwate simu yo ogenda oteekemu nti Uganda yayina okulonda mu 1962 mu 1962 bajja kuga nti okulonda kwaliwo ne kwali kwa kulonda system eri egenda okolebwamu okufuga Uganda so si bakulembeze waayitawo akaseera katundufuna yokulu independence mu mwaka gwe guddako be mwalonda baali baki yali nnyoko jjajjaawo oba yali ani. Nze nkwata mu bbaluwa y'ompola katugenze wano wansi weesembayo kubanja gadde giyitamu. Yagambye bw'ati, JAT have to be deployed in crowd management. Mbujjate ekibiina ky'abatujju kirina okuteekebwawo mu lujjudde lw'abantu. Museveni sooka onnyonnyole eggwanga JAT yaani. It's a joint anti-terrorism task force. Are Ugandans terrorists? No. So, what deploying otya team ekolaga n'abatujju. Ng'ate okimanyi by'okulonda poliisi erina okubeera nga ekwasaganya okulonda. Lwaki wateekawo JAT? Tugenze mu maaso. Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because UPDF, they have enough work fighting ADF. Cattle rustlers in Kalamoja, Koni, in Central African Republic, Ka, Al-Shabaab in Somalia. Agambye nti Uganda eringa ekizinga ekyemirembe mu kitundu kino mwetudde. Mbulwaki mbukubanga ejje eriri lyembagambye erya National Resistance Army NRA. Don't you ever dare call our soldiers that the UPDF, it is NRA. They have enough fighting ADF, Allied Democratic Forces. Let me ask you one question. Since you invade DRC Congo, has anyone heard about ADF? Okuva Museveni ne Kagame bagenda M23 okuyingira Congo. Mwali mulizamu okulya ADF eriruddawo. Kubanga alina amapesa gaza nyanga kyesi n'asindikali n'onyeruka. Kati ADF it's you. Nagiraga nti abalwanyi sente in Karamoja. There was no cattle rustling in Karamoja because Karamojong people, they were keeping their cattle with those guns against their fellow cattle rustlers in Kenya. That was a battle between neighbors, and it is known in history. That was a war between Karamojongs and Kenyans who used to come and invade Karamojong and took their cattle.